Color TV. Color TV. Machiegni Pacho. Ma e odwa. Ageno nin kare janeno mar Color TV odiochieng'ni mano ma tarik 2 dwe mar adek higa 2026 kamoro amora ma intie mathoth otimore e pacho kae to bende marwa kaka od fwambo en ni neno ni weche maket koda magi wachoko kendo waloso gi yono mano ma inyalo neno gi in kaka jahera mano mar wang' jowi mar Color TV. Weche maket koda magi mago mag machiegni pacho gin mago mowuok achiel kachiel e mesawa mano mar kao weche manyien. To mokwongo kamae kaka ne wamiyo gi pek odiochieng' ma kawuono. Maloyo ji 5,000 ne owito ngimagi e masira mar apaya higa ma okalo ka ipimo kod higa 2024. Jod bura ma Emurua Dikir Johana Ngeno mano mabende ne owito ngimane e masich ndege mosope kaunti ma Nandi ibiro iko chieng' tich abich e kaunti ma Narok. Then we can handle the pilot when the family tells us how they want that done. I did agree with the governor of Narok that he goes ahead. Jatend migao mar omenda John Badi kawuono ne ochopo e nyim kamiti mano mar budget kama bende ne olero okenge ma bende piny owacho oseketo mano mar tego uchumi kod bero ngima jo Kenya. Revenue shortfall against targets over the years as well as expenditure pressures. Specifically, ordinary revenues have underperformed by 1. Nyaka giko janeno mar Color TV nyinga Nelly Achieng' ndine jaloko mara David Abila. Wayudo kanyo ne jod bura mano ma Emurua Dikir Johana Ngeno mano ma bende ne owito ngimane e masira mano mar ndege e gwenge ma Mosopa e kaunti no mano ma Nandi yangore ni biro bedo ka iiko kata kowo kare mano mar yweyo mogik chieng' tich abich ka bende kopo makamano biro bedo ka timore e gwenge go ma Narok. Mae en wach mane oyangi kod familia mare e sechego mano ma bende jatend piny Kenya William Samoei Ruto ne ochopo e pare mano mabende yudore Karen Bore Nairobi kocha mar mondo miyo ku koda familia. Ne chalo kama e kinde mabende Ruto ne otimo limbe e para mosenindo. When we had this conversation, we said all the people who accompanied Ngeno, including the pilot, we will extend government support to all of them. And we will oversee all the requirements that are needed for their decent interment and burial. So we will carry through that spirit. And we will, hopefully, I think the committee will provide leadership on the mass that we will have, the joint mass between Ngeno and his staff. And then we can handle the pilot when the family tells us how they want that done. I did agree with the governor of Narok that he goes ahead to handle the matters in Narok as we deal with the matters here in Nairobi.
so that this can come together in a seamless manner. So again, Melly and your team, you have our goodwill to coordinate the whole of this exercise for our brother Ngeno and all the other people concerned. And the good gentleman from OP will act as the liaison to make this process move as it should. Kopogore kod mano mar masira, wayudo kanyo ni maloyo ji 5,000 oyangi ni osewito ngimagi e masira mago mag apaya, mano ka ipimo kod higa mano mar 2024 kane uloso e par ker buore Nairobi kocha e seche mabende ne ochopo mar mondo mi ochiw lipot e wi rang'iny mago mag masiche mag apaya ma osebedo ka timore pacho kae. Lipot mano mabende otisi ni NCAJ kata National Council of the Administration of Justice ogai mano mar doho ma pacho kae Martha Koome ne oyango ni ka onywaki kedo kod masichego mago mag apaya e pacho kae to gibiro bedo ka girumo chuth. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto okwayo migao ma ochung'ne wechego mag wuodhe kodaka apeyni mondo mi oketi wang' dede e bombe duto e pacho kae. Ruto ne olero ni okang'ni dhi neno ni jogo madhi ataro mar chike matayo apeyni ogo fwai. Ruto ne loso kodaka jokanyo NCAJ seche mane ochwal lipot e wi kwan mag jogo mosewito ngimagi e masich apaya. Why haven't we rolled out the cameras on our roads? You know, it is just as simple as that. We have a new guy at NTSA. I hope he's here. Yes, we have this new guy at NTSA. It is my position, Waziri, that within the shortest time possible, let us roll out the cameras. We've been discussing this forever. You know, when can we have the cameras on the roads, Davis? Because of the investors' program, let's give it a maximum of 1 month. 1 month. Thank you. It has to be 1 month. Thank you, I Your know Excellency. it can be done within 1 month. We'll do it, Your Excellency. So, when you leave this place, Bwana DG, go do what you have to do with the support of the minister and the Minister of Transport. Rolling out the cameras is not rocket science. We've had cameras before on the roads. So let us roll out cameras in the, is it 5 or 6 major towns in Kenya in the next 1 month. And those cameras must be, are already connected to the whole framework of instant fines. Is that correct? So that way, we will make it easy for us to do several things. Number one, we do not need to argue with offenders. The cameras will provide foolproof evidence that they are in breach. Number two, we do not have to go and bother the Chief Justice in court. The fine will be predetermined. When you have committed the offense, you will have a fine on your phone instantly. And the issue of us not having money will also end because we'll be collecting money instantly. So we will solve all our problems in one shot. Ruto ne omedo ni piny owacho chano tiyo koda kalony manyasani mar tieko mibadhi, chiwo obok ne derepe kod keto joriemb apiko e isako mar bero sekta mar wuoth. The way forward, therefore, is clear. Sustained high-level political leadership is indispensable. Road safety must be pursued through a whole-of-government and a whole-of-society approach. Dedicated financing mechanisms
including the operationalization of the National Road Safety Fund, must now be prioritized. As a country, we have made an important step through coordinated enforcement and traffic codes. However, rising fatalities, systemic corruption risks, infrastructure gaps, and weak digital integration make it clear that road safety reform must now move from pilot phase to full national transformation. Korka kore ogai mar doho Martha Koome mabende e jakom mar NCAJ to ne okwayo oganda kod piny owacho mondo mi oti kanyakla mar tieko midhiero no. We want to assure you that the NCAJ stands ready to lead and coordinate the justice sector and to respond in partnership with the executive and with the legislature to ensure that our laws are modern, our systems are interpolable, our enforcement is firm but fair, and our institutions are accountable. With strong political will, sustained investment, and collective responsibility, Kenya can significantly reduce road traffic fatalities and restore order and safety in our road. Thank you. Kajaten migao mar arita Kipchumba Murkomen to ne olero ni luwo chike mag apaya e yo kende mabende koro tibiro tiek godo midhiero mar kawo mibadhi e apeyni ma pacho ka. We acknowledge truly what the Chief Justice said about integrity being a matter of great concern when it comes to enforcement. And the people of Kenya have been on our case, particularly the National Police Service, about collection of bribe by enforcement officers on the roads. We have no defense because it is the truth. It's not one of those things that you can stand here and defend because the people of Kenya see it all the time in our roads. And in our discussion, the answer is digitization and digital enforcement. You have already guided us to have cameras under the C4 project in 6 cities in the country. Nairobi will be ably covered, and a number of the cities, including Mombasa. Again, having cameras all over the place will make sure that these officers are held into account. In addition, having instant finding system that does not require human intervention will make sure that the instances of corruption come down. Lastly, this report captures the most important part, which is the citizen or the driver or the person who's using the road or motorist. Your Excellency, civic campaign will really need to be done. It's inevitable that our behavior on the roads is contributing immensely, including drinking and driving, people driving anyhow, a very bad border culture that seems to have become now the norm. Border now are being used not just to cause road traffic accidents, but to carry out criminal gangs activities around our cities. The regulations in this sector needs a major campaign for people of Kenya to accept that it is important to follow the law, but also we need to engage in very thorough enforcement. Nekala TV and Erokamana Brenda Agenyo kuom lipot maket koda mago. Parni weche maket koda magi inyalo yudo kata e tudruok marwa mano mar Facebook Kala TV Live. Ioronwa ote machuok ka otenore koda pachi ewi weche manyien mago mabende wakelo ni giesani. We waranga weche mago mamoko. Kama bende wayudo kanyo ni jatend migao ma ochung'ne migao no mano mar omenda e pacho kae moluor John Mbadi. Odiochieng' ma kawuono ne ochopo e nyim
kamiti mano mar budget mar od bura mano mamalo mar lero okenge kaachiel kod yorego mabende oseketo mano mar bero uchumi ma pacho kae kaachiel kod ting'o malo ngima oganda jokenya. E kindego bende ne oyango ni giseduoko piny omenda mago matindo ma bende gin mawuok e pinjego mago maoko kaachiel kod duoko piny gopego mabende wuok e pinje maoko. Bende ne olero kanyo ni counties ibiro bedo ka imedo omenda mano mabende romo bilion 420. Protect priority expenditures and maintain public debt at sustainable levels over the medium term, while enhancing the government's capacity to respond effectively to emerging shocks. Number 6, Mr. Chairman, you again asked me to give the basis for the proposed vertical sharing of revenue for financial year 26-27. Mr. Chairman, in the financial year 26-27, we have proposed a total allocation of county governments of 495.7 billion. This is made up of 420 billion to county governments as equitable share of revenue share, which translates to 21.9% of the most recent audited and approved revenue, and 75.7 billion as an additional allocation, both conditional and unconditional. And of this, 18 billion will be financed from the national government share of revenue, and 57.4 will be financed from proceeds of loans and grants from development partners. So details of the allocations are captured in the bill as follows. Division of Revenue Bill 2026. The proposed allocation of 420 as county government equitable share, revenue share in 2026-27 is informed by the following circumstances. Number 1, ordinary revenue shortfall. Against targets over the years as well as expenditure pressures. Specifically, ordinary revenues have underperformed by 111 billion as at end of December 2025. Estimates of ordinary Weche moko wayudo kanyo ni telo mano mar okumba mar thieth manyien mar SHA atimo mos odiochieng' ma kawuono ne oyango ni chenro gi ne obedo kod ng'ikruok ka bende ote maket koda ma ne oor kod jatelo mano mabende otelo ne okumba no mano Laktar Masi Mwangangi mabende ne owacho ni midhiero makama ne okwako masindegi. E ote mano mabende ne ochwalo ne ute fwambo ne owacho ni masinde maket koda mago ne obiro ka otenore kod wechego kata jogo mabende ne ochuogo masinde ma itiyo godo e SHA gwenko. Wacho ni nyaka gie sani giseketo kenge mago makare mano mar neno ni weche duto te obiro duogo kare. Lipota makamano waikoni ka wadhi kendo warango weche mago mamoko wayudo kanyo ni kamati mano mar thieth e yod bura mano mamalo ne onyiso luoro margi e wire mago mathoth mano mabende giwacho ni osemono chenro mano mar chiwo thieth makare ne oganda jo Kenya mago mabende chopo mar mondo mi giyud thieth e od thieth mano maduong' ma Kenyatta mayudore buore Nairobi kocha sani to koro chal ka gima ok dhi e yono makare. Bende kamiti no dwaro mar mondo mi yangi moko kuom midhiero mago mabende od thiedhno kalie mar mondo mi ores sekta mano mar thieth e pacho kae. Agamo moya kidieny mokwongo kata kamano kik idhi mabor kendo idhi nyime cholo na ote ni e yor tudruok marwa mano mar Facebook abiro bedo ka yango gi achiel kachiel. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak.
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime. Wayudo kanyo ni jotelogo mago mag duond bura mar ODM mawuok e gwenge ma Kilifi kata e kaunti ma Kilifi ka otelnegi kod gavana mano makono Gideon Mung'aro kaachiel kod Senator Stewart Madzayo jokwayo kwe makende e duond bura mano mar ODM kaachiel kod medo mar mondo migiteg duond burano motelo ne yiero ma ibiro bedo ka ibago e Pacho kae higa manyien. Kane gitwaka e kaunti achiel ma Kilifi no, gilero ni gin to pod gintiere e duon kata e riwruok mano mar broad-based kata e piny owacho mar broad-based mano mabende gilero ni ne owegie kod mane en jatend duond bura mano mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga. Giwacho ni ka gitego duond burano to gibiro bedo ka giyudo kombe mago mathoth e kinde ma ibiro bedo ka ibago yiero manyien kata yiero maduong' ma higa manyien. Tamaa na njaa inazafanya mtu afanye ile ambayo haistahili. Tunasema hivi. Wale Kaloleni delegates ni 22. Pale Malindi pia si wengi. Ukisema hii timu yangu ya Kaloleni, mkiwa hiyo timu nzima, nitawatafutia kazi mfanye moja, angalau kila mtu apate kipato. Mimi nilikuwa chama cha UDA. Yes. Ni sawa sawa. Lakini nilikaa na nikafikiria sana. Nikatafakari sana. Na chama cha ODM ni chama cha upendo, chama cha umoja, chama ambacho kina ukarimu. Na mimi naamini nimekaribishwa, manake najisikia niko nyumbani sana. Na naamini mnanikaribisha, si ndio? Karibu sana. Kwa sababu niko na upendo wa... Kilifi County imetambulika tangu zamani kuwa ni county ya ODM. Na hata marehemu Raila, yeye hapa Kilifi ilikuwa ni bedroom yake. Na tumesikia kutoka kwa mheshimiwa Ken Chonga, amesema kwamba 2027 siasa itakuwa ngumu sana. Na sababu ya ile heshima tunayotaka kumpatia mheshimiwa the late Raila Amolo Odinga, mheshimiwa gavana, tunataka tuzoe viti vyote ndani ya hapa Kilifi County. Fahamu kama wanachama wa ODM Kenya nzima, hata si hapa Kilifi peke yake. A stronger ODM means a stronger presence in government. Ndio maana lazima tu strengthen structures zetu za chama kuanzia mashinani. Tuhakikishe kwamba members wetu wamepata kutambulika na wamepata ufahamu. Najua baba alifariki. Na baada ya baba kufariki kumekuwa na mivutano mingi sana. Wale ambao labda mioyo yao inavutwa upande mwingine, wale ambao mioyo yao imebaki katika desturi za chama. Na mimi nataka niwaambie kama watu wa Kilifi, sisi mheshimiwa Raila Odinga alituacha katika broad based government, hiyo ambayo sasa sisi tuko. Si mimi niwaambia si kazi siku ilalia. Hii kazi mimi siku ilalia. Raila Odinga broad based, baba alituchukua akatuambia sasa hawa tutafanya nao kazi.
huo ni wajibu, lakini sio ule wajibu kwamba tutafanya nao kazi. Sisi tuna jukumu la kushirikiana. Kuna wenzetu kidogo wamesikia hawaridhiki pale wako, lakini bado ni wanachama wao DM, si ndio? Nao tumesema sisi tulikaa pwani nzima, viongozi waliochaguliwa na PS alikuwa hapo, Waziri Joe alikuwa hapo. Tukasema sisi kama chama pia tutakuwa na jukumu la kuita hawa ndugu zetu kuambia sisi tutaelekea hivi pamoja. Wakikataa, si watabidi waje Kilifi watafute wafuasi. Sasa wakikataa kufuatana na sisi, wakija Kilifi si wafuasi wote wasema hapana, nyinyi hamtaki kusikizana na wenzenu, kwa hivyo kwendeni. Sisi bado tuko kwa serikali ya broad based. Leo hii tukitangaza hatuko broad based, hata huyu mtampata bamba asubuhi mapema, amerudi nyumbani, si ndio? Sisi kwa hii serikali tuko na mawaziri wangapi? 5. Tuko na ma-PS 13, mmoja akiwa Fikirini. Ile ambacho nakubaliana na nyinyi Kapo dwarango weche makamago wayudo kanyo ne jalup county mano e county Kakamega Ayub Savula sani to koro okwayo jogo mago mabende siro piny owacho mano mamalo mar mondo mi kik gibed kod luor ni to en ng'a mano mabende biro bedo jalup jatend piny Kenya e seche ma ibiro bedo ka ibago yiero mano manyien ma ibiro bagi higa mano manyien. Bende ne owacho ni ng'ata kata jal mora ma ibiro wal ne lemo makamano gibiro sire kendo gibiro tiyo kode kanyakla. Ne okwayo oganda go mago mabende wuok e gwenge mago mag Western mar mondo mi kik gichik itgi e siasa go mago mapogo oganda. Lakini mimi vile napima siasa ya Kenya, vile napima siasa ya Kenya, hakuna mtu atatoa William Ruto 20. Hii debate ya nani atakuwa deputy president, watoke sijui Kidiki, Oburu, Gladys Wanga, tuweke Muluya. Sisi jamii ya Western to focus. Let us remain focused. Whoever Ruto appoints as his deputy, wacha to support kura yetu to focus tupigie Ruto. Kwa sababu deputy na president wanakuwa elected as a pair. Then we negotiate with William Samoei Ruto. To negotiate na yeye. 2032, please William Ruto support Muluya awe rais. Ama mnaona namna gani? Hiyo sawa, iko sawa? Lakini ukiingia hivi ya deputy, mara Oburu wanataka, mara Gladys Wanga, mara Kindiki, wanajichanganya hapa. Tuache ball. To focus on the ball. Na sisi nataka Musalia ama Wetangula awe rais 2032. Huyo hakuna mtu atatoa huyu Ruto. Mimi nawaambia ukweli. Hata kama uko hapa upinzani na tuko kanisa, bana befue coordinator hapo. Hiyo kula hapo tatupa tu vibazoea. Hakuna manao. Kanisa mano mar AIC owuok oko kendo gikwayo oganda mar mondo mi gibedie twech achiel kendo kigiyie mar mondo mi opogi e dhoudi ka otenore kod wechego mago mag siasa. Bende ne gikwedo wach mano mar nek mano mabende inego moko kuom rowere pacho kae to moko bende wito ngimagi e yorno mano mabende pok oyangore ka otenore kod wechego mago mag siasa. Justa Zadoyo nigi ler mathoth. Kanisa mar AIC Badineri Manyanza sani koro wuok oko kendo go dhoge piny ka gikwayo achiel mar oganda e pacho ka ndi mangima ka ginyiso oganda jo Kenya ni ka giyie to kik poggi gi pogruok mag dhoudi anyati kindegi eki ma koro dhano chomo yiero mag 2027. Kane otwak kod Kala TV eliari mar kanisa noero mar AIC Badinero mar Urudi Nyakach, Bishop Dr. Philipos Senya And today we were having a Thanksgiving day for AIC Nyanza area, but I'm more than happy because of what I've seen has happened. God has indeed done to us what we were not expecting. But we thank God that we have our friends like Mheshimiwa Dr. Okea, who has come to support us. I'm so grateful. I'm praying that God will give him what he is desiring to be.
Jadolo Senya koro wacho ni kwe kendo achiel mar ogande mabiro neno ni moko kuom dongruoge ochope ne ogande gwenge duto te mabende giwuoke. At first, we want the county to be peaceful. That is what we want. Secondly, we are praying that God give us the person who feared him, like our current president. In fact, we really love the man. We are praying that God will continue using different kind of people to have a vision so that they can take this county to the next level. As our president has been saying, that he wants this country to be the first world country, just like other countries. There is nothing that is impossible. Kabende koro yango ni oken thuolo neno maber ma oganda jo Kenya owinjore chwere remo e pacho kaendi kokwedo josiasa moko mabende osebedo katiyo kod ojende e yo mok ni kare. Not the time for us to lose any blood. And we are appealing to our politicians. Let them not make use of young people. If they want to make use, let them take their children first there to be killed. But we don't want to see the shedding of blood, many young people losing their life. That is not our prayer. Our prayer is for the country to be peaceful so that we do our campaign. Dhok achiel maket kod maendi bende osir malich mokalo kod achiel kuom jochung' mabende laro kom gavana e Kisumu County mano migosi Rogers Okeya. We need to have peace. We need to have harmony. We need to work together as a community. You know, to whom much is given, much is always expected. We have been given a lot in this government, in this broad-based government, and much is expected of us. So if we have a house that Baba built for us, Baba built a big house, a big enough house that can accommodate the people of Kisumu, people of Mombasa, people of Turkana, from Tana River. All these people are invited into the house. But if we continue fighting in this house that Baba left for us, you know, how can we be trusted with the keys? How? Rogers Okeya bende nodhi nyime kod kwedo malich mokalo mokum josiasa pacho kaendi mabende wacho ni tie arietha kod ojende pacho kaendi mangima. Jokanyanam, and the president and anybody who is going to fight for the presidency requires voters. The president requires a voter who is walking to the polling station. The president does not require a voter who is crippled because someone has broken his leg or he has a bullet wound on his legs. He needs a voter who is walking to the polling station. And what we need to know is that if we continue fighting, if we continue drumming support for the fights, you know, we build resentment amongst the other community and amongst the other age group. And you know, resentment votes. So let's just call for peace. Let's work together in this house that Baba left for us. Kabende korka kore jaod buranero manyakach migosi Joshua Domo Wuor mabende no yuore nyasi maket kod maendi to notiyo kod thuolo maket kod maendi e yuago jaod bura margi mabende no wito ngimane ende kalapapla mabende no olwar piny mano migosi Joanna Ngeno. Inchi rallies have not known anybody who has been killed in the Linda. We are seeing people killed in the Linda Mwananchi rallies, and you know those are not rallies which are organized. Those are roadside shows. Most of what is happening when we hold a rally like the Linda Ground rally in Migori today is a well-organized rally with the list of leaders who attend them to speak. It is not the roadside things where you interfere with people's businesses. So Nekala TV kuwok AIC Chachurudi nyaka sub-county ya Kisumu County and Justice Adoyo. Kama nainya Justice Adoyo kwa mlipota makamano waduoge boma ma Kisumu kae kama bende wayudo ni kar thieth mano maduonga mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka gimakore kod riwruoge mago mamoko ne ochako kanyo chenro mano mar ndalo abich mano mar chiwo thieth manono ne joma mine mago mabende ntiere kod tuo mar fistula kane uloso kod wangjoy mar kala apisa mano maduonga mar Flying Doctors of Africa Mikai Caroline Magire mabende en jalonya e thieth mano mar fistula oyango ni chenro maket koda mano geto kwan joma mine bende ntiere kod tuo mar fistula maromo 70 dutote mawuok e alwora mano manyanza ka bende nyaka sani gisech thiedho joma mine mabende romo 15 dutote. Okwayo wakini mantiere kod tuo mano mar fistula mar mondo mi ochopi kendo giyude thieth makare e tuo maket kod mano.
We are here to support Kisumu County, repair the mothers with the fistula. We are targeting between 60 and 70. We are able to handle. If we get that, within 5 days we'll be here, we shall handle. So far we have screened over 60 clients and we have admitted over 15 as now. I expect also more patients after this. So they come, when they hear there is a camp, because it's totally free for the client. This is in support of the flying doctors and the hospital. They have teamed together so that they can be able to help these people at no cost at all. And you find in most of the cases, when these women develop the fistula, they are stigmatized, they are neglected by the community, but we are here to restore their dignity back. They are mothers who have these conditions and they are hiding out there in the community. Prevention is to encourage the mother or the pregnant women to do their antenatal care as early as they know they are pregnant and also to be delivered. So basically, fistula is real and it is so much. Gikanye madkela giko mar miyo weche manyien mago maga machiegni pacho paneko molo kanyo sadek abiro duoka kod weche manyien mago mag ng'endo weche oriti mano masani nyinga Neli Achieng' ndine jaloko mara David Abila.